Hello everyone. In this video, we're going to learn about treatment for various sports injuries. Okay, so this is the next topic that we have, and we're going to see about. We're going to learn about laceration. Okay, next is contusion, and next is blisters. Next is strain, and the other one is sprain. Next is fractures, and the last one is dislocations. We're gonna see what are these treat injuries, different sports injuries, and what is the treatment for these sports injuries. We are going to see in this video. Okay, so the first one is laceration. Okay, so laceration is it is a wound usually seen where with the sharp edged sports equipment or any other equipment which tears the skin, as you can see here in the image. Okay, you can see in the image, so there will be a cut of the skin. Okay, so these are lacerations, we call it as. Okay, so what is the treatment for laceration? First step is to stop bleeding. Okay, if there is any bleeding is observed, then try to stop the bleeding by applying the pressure. Okay, and hold with the pressure, hold there near the place for about 10 to 15 minutes till the bleeding stops. Okay, now after the bleeding stops, wash the area with water and antibacterial cleansers. Okay, so after you hold it for a while, so then bleeding stops, and then wash it with a neat and clean water, if possible with warm water. Okay, light warm water, lukewarm water. Okay, and use some antibacterial liquids to clean whether no any bacteria or infection is not observed. Okay, so after that, put some cotton or surgical drape there. Surgical drape is nothing but a type of cotton which is used during the surgeries. Okay, so place that cotton out there and then wrap the wound with the bandage. Okay, so change the dressing regularly and give antibiotics if prescribed by the doctor. Okay, so dressing has to be changed once in a while, 2 to 3 days for every 2 or 3 days, and then if needed, if the pain is there, if needed, prescribed by the doctor, then we will go for antibiotics. Okay, so this is all about laceration. Next, let us see contusion. Okay, so contusion is nothing but muscle injury caused by a blow to the skin. So what happens here is there is an internal damage to the muscle. Okay, so there is the internal damage and there will be a lot of internal bleeding. There won't be any cut on the skin. Okay, as you can see, if you got hurt with the cricket ball, the grace ball, leather ball, so what happens there, you see most of the contusions, there won't be any external bleeding, but you see internal bleeding where you see these kind of scars are observed. Okay, so that is about contusion. And what is the treatment? First step is to apply cold compression. So like this way shown in the first picture. Okay, so you need to apply cold compression. You need to apply cold compression on the injured area for at least 30 to 40 minutes. Okay, and then afterwards, if there is a lot of swelling, then you have to take anti-inflammatory medicine, nothing but medicine to reduce the swelling. Okay, and after a few days of a little bit of recovery, little bit flexible movements, flexible exercises will help a lot during the recovery phase. Okay, so this is all about contusion. Next, let us discuss about blisters. Okay, there are skin layers one above the other, arranged one above the other, on the body, right?
So if because of the friction, okay, so because of the frictional forces, what happens is there is a rupture between the layers, and you see the two layers coming apart, and there is a formation of water in between these two, and they form a blister. Okay, so the two layers go apart and form a blister this way, right? Okay, what is the treatment for blister? Wash the area with soap and water. Okay, swab the blister with iodine. Just take the cotton and dip it in the iodine, and swab it with iodine. Just rub everywhere with iodine, and then afterwards clean the sharp needle with rubbing alcohol. So take some alcohol, clean the needle with the alcohol liquid, and then with the use of the liquid, just make some holes on the edges of the blisters. Okay, small holes at the edge, many edges, sorry, many spots, many many holes have to be done with the use of this needle at the corners or the edges. Okay, and after that apply an ointment such as petroleum jelly. Petroleum jelly will help in which is one of the major thing which helps in getting away from the the blisters. Okay, and after applying the jelly, cover it with bandage. Okay, so this is a treatment for blisters, right? Now let us see strain. Okay, so what do you mean by the word strain? Stretch or tear of muscle or tendon. Okay, so stretch or tear of muscle or tendon is nothing but strain. Okay, so what is the treatment here? Cold water should be poured on a strain for 20 minutes. So what is the first thing that you do? You need to pour some cold water continuously for 20 minutes. If there is no availability of cold water, keep the area like a strain area under the running water, tap water, for about 15 to 20 minutes. If ice is available, then place ice at the strain area and just massage it, okay, with the ice pack. Okay, and if intense pain is there, if there is a lot of pain, then take the painkillers, and that too with the advice from the doctors. Okay, and warm water applied after 5 days. Okay, so after 5 days you can apply lukewarm water. I mean, like little warm water applied after 5 days, and the affected area can be lightly massaged. You can also massage after 2 to 3 days. Now let us see. This is in the first image you can see there is a damage to the tendon. Okay, but here if you see there is a tear of muscle. Okay, so both these cases you call it as a strain. Okay, so strain is related to muscle tear or stretch of muscle or tendon. Okay, so now let us see the next one, which is sprain. Okay, so if there's a little bit difference between strain and sprain, where overstretch or tear of ligament is sprain. There in strain we have seen a tear of ligament, or sorry, tendon or muscle, but here the tear of the ligament is a sprain. Okay, so what is the treatment for sprain? First, the injured area should be kept in a comfortable or elevated way, elevated position, and cold compression applied for 10 to 20 minutes. Now very simple, same procedure like the strain, but before applying the cold water you need to lift it. Elevation is nothing but lifting the leg, okay, or the hand. Okay, nothing but elevation. Okay, and then apply the cold water for 10 to 20 minutes. Okay, and after that
after 2 to 3 days, you can apply warm water for at least 2 to 3 times a day. Okay, and light massage is done at the affected area. Okay, so if it's an ankle sprain is the most common type of sprain which is seen in sports. We're going to be while running, okay, while jumping. You can see there is a lot of ankle twisting, and you see a ankle sprain. Then the bandage should be tightly applied. Okay, so if there is an ankle sprain, the bandage should be tightly applied. Okay, as you can see here, if there is a twist, this is a twist of ankle, and what are the damage is done to ligaments. Right, so now you see this kind of a swelling in a sprain. Okay, so this is all about the sprain and its treatment. Now let us see fractures. Okay, as you can see, you can pause the video and see there are different types of fractures given here: transverse, linear, oblique displaced, spiral, a green stick, and comminuted fracture. Okay, so crack or breakdown of bone or bones is nothing but fractures, we call it as. And what is the treatment for it? It is important to identify the exact location of the fracture. That is a very first and foremost important thing in treating the fracture. And after that, keep the fractured limb in stable position. Do not move just here and there like that. Just maintain, try to maintain in a stable position, and with the you need to give some wrap it with the bandages, and with the shins you can allow it not to move. Okay, so maintain it with stable with the use of bandages, and you need to wrap the bandage also at the fractured area. And after few days, bandage is removed and mobilization is followed. After the cure for might be 15 days, 1 month, 2 months, or 3 months, then slowly after that you need to mobilize the hand. Slowly movements this way or this way are allowed to do, so that the hand comes to the normal position. Okay, so this is all about fractures. Now let us see dislocation. Okay, so detachment of bones at the joint is dislocation. Okay, so as you can see here, detachment of the bones at the joint is dislocation. Okay, so as a bone coming out of its original place. Okay, bone coming out of its original position. As you can see here, the bone should actually be here, but it is moved up to here, right? So this is nothing but dislocation. Most of the cases, there won't be any cracks or breakdowns, but mostly they are replaced. So if this is the ball and socket joint, okay, which is there in the hips and shoulder, in the shoulder and also in the hip. Okay, so if this is a ball and this is a socket, so it moves away from its original position. This is the original position and this moves this way. So that is nothing but dislocation. Okay, so what are you supposed to do when you have a dislocation? Immobilizing bandages should be used. So use a bandage which allows you not to move at that particular joint. Okay, at the affected limb, since it is dangerous to attempt to move. Never ever move the dislocated joint, as it becomes very serious, or it becomes worse if you move that particular limb which is dislocated. Okay, so in case of more than one dislocation, the patient is moved to the hospital. So if only one dislocation, you can wrap up the bandages and everything so that you immobilize with the bandage. Okay, but if there is one or 2 or 3 or more dislocations, then the person need to
visit the doctor immediately. Okay, as you can see here, there are different types of dislocations: shoulder dislocation, elbow, thumb, finger, jaw, knee dislocation. Here the shoulder dislocation is given, here the elbow dislocation, and here the hip dislocation is given up here, right? So hope you got the types of injuries and their treatment. Okay, so this is all about it. Now I'm going to explain it in Telugu. Okay, so if you're learning it in Telugu, then continue with the Telugu language. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనము ట్రీట్మెంట్ ఫర్ వేరియస్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్, కొన్ని రెగ్యులర్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలనేది మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఇది మన నెక్స్ట్ టాపిక్. అండ్ మనం దీంట్లో ఏమేమి నేర్చుకుంటామంటే లాసిరేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇంజురీ. ఇది ఫస్ట్ ఇంజురీ మనం నేర్చుకోబోయేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్యూషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లిస్టర్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రెయిన్, తర్వాత వచ్చేసి స్ప్రెయిన్, తర్వాత ఫ్రాక్చర్స్, అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ డిస్లొకేషన్స్. ఓకే, సో మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి లాసిరేషన్. లాసిరేషన్ అంటే ఏంటంటే షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా, ఓకే, షార్ప్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఫుట్బాల్ స్పైక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫెన్సింగ్లో నైఫ్ కూడా చాలా షార్ప్ ఉంటుంది కదా. సో వాటి ద్వారా ఏమైనా కట్స్, ఇలాంటి కట్స్ ఉంటే, ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు కట్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి కట్స్ ఏర్పడితే వాటిని మనము లాసిరేషన్ అని అంటాము. ఓకే, సో మరి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు స్టాప్ బ్లీడింగ్. మనం ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటి పని, బ్లీడింగ్ ఆగేలాగా గట్టిగా ఏదైనా క్లాత్ పెట్టి ఇట్లా ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి అక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ అట్లీస్ట్ 15 minutes వరకు ఇట్లా అలా పెట్టి ఉంచితే, ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే మనకు బ్లీడింగ్ అనేది అవుతుంది. బ్లీడింగ్ ఆగినాక మరి ఏం చేయాలా? కొంచెం వాటర్తోని ఆ ఏరియాని క్లీన్ చేసి యాంటీబ్యాక్టీరియల్ క్లెన్సర్స్, అంటే ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా మనకు లిక్విడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతాయి. వాటితో ఆ పార్ట్ని అంతా క్లీన్ చేయాలి. ఓకే, క్లీన్ చేసి ఈ కాటన్ తీసుకొని ఆ కాటన్ని అక్కడ ఎక్కడైతే దెబ్బ తాకిందో అక్కడ పెట్టేసి మంచిగా బ్యాండేజ్ చుట్టాలి. ఓకే, సో ఎందుకు చుట్టాలా? మనకు అది కదలకుండా ఉంచడానికి, ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏం కాకుండా ఉండడానికి మనం ఆ కాటన్ పెట్టి చుట్టి పెట్టాలి. ఓకే, 2 to 3 daysకి ఒకసారి డ్రెస్సింగ్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో డ్రెస్సింగ్ అంటే తెలుసు కదా, బ్యాండేజ్ చేంజ్ చేయడాన్ని మనం డ్రెస్సింగ్ చేంజ్ చేయడం అని అంటాం. ఓకే, ఒకవేళ అవసరం ఉంటే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవాలా, అది డాక్టర్ చెప్తేనే. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్యూషన్. కంట్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఏదన్నా గట్టిగా మనం ఒక గోడకి వెళ్ళి ఇలా గుద్దుకున్నాం అనుకోండి, సో మనం ఏమంటాం, లైక్ ఒక క్రికెట్ బాల్ వచ్చి గట్టిగా తాకింది అనుకోండి, మనకు బయటికి రక్తం కారుతుందా? బయటికి బ్లీడింగ్ చూస్తామా? బయటికి బ్లీడింగ్ ఉండదు. సో ఓన్లీ మనకి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ వచ్చి మనకి ఇలా రెడ్ స్కార్ ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ రెడ్ స్కార్. ఓకే, సో ఎర్రగా మనకు ఇలా ఒక మచ్చ ఏర్పడుతుంది కదా, సో దాన్నే మనం కంట్యూషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమైందంటే మజిల్ డ్యామేజ్ అయింది, మజిల్ సెల్స్ బ్లీడ్ అయిపోయి మనకి ఇలా రెడ్ కలర్గా మనకు మచ్చలాగా ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ 40 minutes వరకు ఇలా, ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఇమేజ్లో చూడొచ్చు, ఈ ఫస్ట్ ఇమేజ్లో చూపించినట్టు మనం కోల్డ్ వాటర్ ఆర్ కోల్డ్ ఐస్ తోని మనం కోల్డ్ ఇలా పెట్టి మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలి. మినిమం 30 minutes చేయాలి. 30 to 40 minutes మనం ఇలా మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలా ఇంజ్యూర్డ్ ఏరియాలో. మనకి ఇలా ఫస్ట్ ఇమేజ్లో చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇమేజ్లో ఏం చేస్తున్నాడు? దీంట్లో ఐస్ ఉంది అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐస్. ఓకే, సో దీంట్లో ఐస్ ఉంటుంది. సో ఐస్తోని ఇలా మసాజ్ చేస్తుంటాడు 30 minutes వరకు అట్లీస్ట్ చేయాలి. ఓకే,
సో ఒకవేళ వాపు ఎక్కువ ఉంటే వాపు తగ్గే టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే. సో అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే కొంచెం ఇలా మూవ్ చేయడం. ఓకే. సో ఆ మజిల్ని కదిలించడానికి ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మజిల్ నార్మల్ పొజిషన్కి రావడానికి దానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో నొప్పి ఉన్నప్పుడు కదా, కంప్లీట్గా నొప్పి తగ్గినాక కొన్ని రోజులు పోయినాక మాత్రమే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఫ్లెక్సిబుల్ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే. సో ఇది కండిషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లిస్టర్స్. ఓకే. సో బ్లిస్టర్స్ అంటే జనరల్గా ఏమైతే అంటే మన బాడీలో స్కిన్ మీద ఒక లేయర్కి ఇంకో లేయర్కి ఇలా దగ్గరికి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ చేసినప్పుడు వితౌట్ లెగ్స్, ఓకే, ఒక చెయ్యిలో మనం బ్యాడ్మింటన్ ర్యాకెట్ పట్టుకున్నప్పుడు చాలా ఊగి పట్టుకుంటాం కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది. ఏం ఏర్పడుతుంది? ఓకే. సో ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ లేయర్స్, స్కిన్ లేయర్స్ ఏవైతే ఇలా ఉన్నాయో వీటి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది. ఆ గ్యాప్ వచ్చి ఈ గ్యాప్లో వాటర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వాటర్ ఫార్మేషన్. ఓకే. సో ఈ వాటర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే. సో దీన్ని మనము బ్లిస్టర్స్ అంటాం. ఏం చేయాలి మరి బ్లిస్టర్స్ వస్తే? వాష్ ద బ్లిస్టర్ విత్ సోప్ అండ్ వాటర్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, వాటర్తో మంచిగా క్లీన్ చేసి దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఐడిన్, ఒక కాటన్ తీసుకొని ఐడిన్లో డిప్ చేసి, మీకు ఐడిన్ లిక్విడ్ దొరుకుతుంది. ఓకే. సో ఐడిన్ లిక్విడ్ని డిప్ చేసి మెల్లగా అక్కడ క్లీన్ చేయాలి దాన్ని మొత్తం. ఓకే. సో దాని తర్వాత ఒక షార్ప్ నీడిల్ తీసుకోవాలి. నీడిల్ తీసుకొని దాన్ని ఆల్కహాల్తో మంచిగా క్లీన్ చేయాలి. ఓకే. సో క్లీన్ చేసినాక దెన్ ఆ చుట్టూ ఏదైతే బ్లిస్టర్ ఫామ్ అయిందో చుట్టుపక్కల ఇలా హోల్స్ చేయాలి. ఓకే. ఒకటి కాదు, ఒక రెండు, చాలా వరకు హోల్డ్ చేయాలి. చేసి మెల్లమెల్లగా వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఏం చేయాలా, ఆయింట్మెంట్ అప్లై చేయాలా. పెట్రోలియం జెల్లీ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఆయింట్మెంట్ లాగా. అండ్ ఆయింట్మెంట్ అప్లై చేసి బ్యాండేజ్ చుట్టి పెట్టేసేయాలి. ఓకే. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత మనము ఈ నార్మల్ కండిషన్కి రావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ బ్లిస్టర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం. ఓకే. సో స్ట్రెయిన్ అంటే మజిల్ కానీ టెండాన్ కానీ టేర్ కానీ స్ట్రెచ్ కానీ అయినప్పుడు దాన్ని మనం స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఓకే. సో కింద నేను ఇమేజెస్ చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చూద్దాం దీనికి. ఓకే. సో స్ట్రెయిన్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే కోల్డ్ వాటర్ తీసుకొని పోస్తూనే ఉండాలి ఒక 20 minutes. ఎక్కడైతే స్ట్రెయిన్ అయిందో 20 minutes కంటిన్యూస్గా వాటర్ పోస్తూనే ఉండాలి. ఓకే. సో ఒక కోల్డ్ వాటర్ లేకపోతే మనకు ట్యాప్ కింద లెగ్ పెట్టేసి ఆర్ ఎక్కడైతే స్ట్రెయిన్ అయిందో ఆ ఏరియా ట్యాప్ కింద పెట్టేయాలి 15 to 20 minutes అట్లీస్ట్. ఓకేనా. తర్వాత వచ్చేసి ఒకవేళ ఐస్ అవైలబుల్ ఉంటే ఐస్ తీసుకొని మంచిగా ఇలా మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే. సేమ్ 15 to 20 minutes. ఓకే. అండ్ తర్వాత ఒకవేళ పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఏదైనా ఒక పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకోవాలా, డాక్టర్ని అడిగిన తర్వాతనే, కొంచెం పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే. ఓకే. సో అస్సలు ఈ స్ట్రెయిన్ అయిన ఏదైతే ఏరియా ఉందో అసలు మూవ్ చేయడానికి అస్సలు వీలే లేదు, మంచిగా అది స్టేబుల్గా పెట్టాలా. ఓకే. సో ఒక 5 days, 4 to 5, 6 days తర్వాత ఏం చేయాలంటే కొంత హాట్ వాటర్ పోస్తే ఏమైందంటే కొంచెం ఈ మజిల్స్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు, వామ్ అయ్యి. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ 5 days ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చేయాలన్నట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో 2 to 3 days తర్వాత లైట్గా మసాజ్ చేయాలి. ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది, ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కావడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. మరి ఇప్పుడు టెండాన్ అంటే ఏంటిది, మజిల్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం. ఓకే. సో టెండాన్ అంటే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ ఇమేజ్లో, ఇది మజిల్. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి మజిల్. ఈ మజిల్ని బోన్కి అటాచ్ చేసే పార్ట్ ఇది ఉంది కదా, వైట్ కలర్ పార్ట్. సో దీన్ని మనం టెండాన్ అంటాం. ఓకే. సో ఈ టెండాన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడే మనం దాన్ని స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఓకే. సో ఆర్ ఇంకో దాంట్లో ఇక్కడ మజిల్ ఉంది కదా, సో మజిల్లో కూడా ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో చూపించినట్టు టేర్ అనేది వస్తుంది, చిరగడం జరుగుతున్నట్టు. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం, ఇది కూడా స్ట్రెయినే బట్ మజిల్ ఇక్కడ. సో మజిల్ టోర్.
మజిల్ టోర్ అంటే మజిల్ చిరిగిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏం చూసాం మనం, మజిల్ టెండాన్ టైర్ అయింది కదా, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. టెండాన్, ఓకే. సో దాన్ని మనం ఇదే టెండాన్ చిరిగిపోయినా, మజిల్ చిరిగిపోయినా మనం దాన్ని స్ట్రెయిన్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్రెయిన్. స్ప్రెయిన్ అంటే ఏంటి మరి? సిమిలర్ కదా స్ట్రెయిన్ అండ్ స్ప్రెయిన్. స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి టెండాన్ అన్న మజిల్ కన్నా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు. స్ప్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే లిగమెంట్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, లిగమెంట్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని స్ప్రెయిన్ అంటాం. ఫస్ట్ ఇంజురీ చూద్దాం, ట్రీట్మెంట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ద ఇంజూర్డ్ పార్ట్ షుడ్ బి కెప్ట్ కమ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఈ ఏదైతే స్ప్రెయిన్ అయిన భాగం ఉందో దాన్ని హార్ట్ లెవెల్కి పైకి ఇట్లా లేపి పెట్టాలి. ఓకే, సో ఈ కాళ్ళకైతే కాళ్ళు ఇలా లేపి పడుకొని, కాళ్ళు ఇలా లేపి మనం దాన్ని పెట్టడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, సో కోల్డ్ కంప్రెషన్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఫర్ 10 to 20 minutes. సో ఐస్ తీసుకొని మెల్లగా అక్కడ మసాజ్ చేయాలి 20 minutes వరకు అట్లీస్ట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఒక 2 to 3 days తర్వాత ఏం చేయాలంటే, లైట్ వామ్ వాటర్ తీసుకొని 3 to 4 times, 3 నుంచి 4 సార్లు ఆ వామ్ వాటర్తో అక్కడ మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో వాటర్లో ముంచి ఆ క్లాత్తో ఇలా మసాజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది ఎందుకంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో ఈ 3 to 4 days తర్వాత మనం కొంచెం మసాజ్ కూడా చేయాలి దీనికి, సేమ్ ఇది కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చేయడానికి. ఒకవేళ యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అయితే, జనరల్గా స్ప్రెయిన్ ఎక్కడైనా వస్తుంది, ఒకవేళ అది యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ వస్తే, యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అనేది చాలా కామన్ టైప్, ఎందుకంటే రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు, జంపింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా కామన్ టైప్ అట్లా. ఓకే, సో సో యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అయితే బ్యాండేజ్ టైట్గా కట్టేసి పెట్టాలి. ఓకే, ఎందుకంటే తొందర మనకి రికవరీ అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో టెండోన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్, సారీ లిగమెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ బోన్ టు బోన్, ఇది ఒక బోన్. ఓకే, సో ఇది ఒక బోన్ కదా. సో ఈ బోన్స్ మధ్యలో మీరు ఇక్కడ టెండాన్స్, సారీ లిగమెంట్స్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని మనం లిగమెంట్ అంటాం. అంటే ఒక బోన్ టు బోన్ కి మధ్యలో క్యాప్ లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు, ఇట్లా ఇలా ఉండి ఈ బోన్ ఇట్లా గట్టిగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నట్టు. సో దీన్ని మనం లిగమెంట్ అని అంటాం. ఈ లిగమెంట్ ఎప్పుడైతే టేర్ అయిందో, ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు, రెడ్గా ఉంది కదా, ఇమేజ్లో చూస్తే రెడ్గా ఉంది కదా. సో అప్పుడు రెడ్గా అంటే టేర్ అయింది అన్నట్టు. సో దాన్ని మనం లిగమెంట్ టేర్ అంటాం, విచ్ ఇస్ స్ప్రెయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రాక్చర్స్ చూద్దాం. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయి ఇమేజెస్లో. ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏంటి? క్రాక్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద బోన్ ఆర్ బోన్స్. ఒక బోన్ అయినా, 2 బోన్ అయినా, 3 బోన్స్ అయినా దాన్ని మనం ఫ్రాక్చర్ అని అంటాం. ఓకే, సో ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎక్కడ ఫ్రాక్చర్ అయిందో తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్లో. ఒక దగ్గర బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఇంకో దగ్గర బ్యాండేజ్ చేస్తే తగ్గదు కదా. సో ఫస్ట్ ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసుకోవాలి. దెన్ ఈ ఫ్రాక్చర్ అయిన పార్ట్ ఏదైతుందో అది మూవ్ కాకుండా బ్యాండేజ్ ఇలా వేయాలి, వేసి ఇలా మనం ఇలా తాడు కట్టుకొని ఇది మూవ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ ఫ్లెక్స్ అయితే మనం ఇట్లా ఏదైనా ఇమ్మూవబుల్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టి దానిపైన కాలు కదల్చకుండా ఉంచాలి. ఓకే, ఎంత మూవ్ చేస్తే అంత లేట్ రికవరీ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ద బ్యాండేజ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. కొన్ని రోజుల తర్వాత, అది 15 రోజులే కావచ్చు, నెలనే కావచ్చు, 2 నెలలు కావచ్చు, 3 నెలలు కావచ్చు. అంటే ఫ్రాక్చర్ ఎంత డేంజర్గా అయిందన్న దాన్ని బట్టి ఈ డేస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో దాని తర్వాత ఏమైతుందంటే, ఈ బ్యాండేజ్ తీసినాక మెల్లగా ఇలా మూమెంట్ చేయడము, అది లెగ్గే కానీ హ్యాండే కానీ ఏదైనా ఒకటి. ఓకే, సో మెల్లమెల్లగా మూమెంట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్రాక్చర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? డిస్లొకేషన్స్. ఓకే, సో డిస్లొకేషన్స్ అంటే ఏంటి? డిటాచ్మెంట్ ఆఫ్ బోన్స్ ఎట్ ద జాయింట్ ఈస్ డిస్లొకేషన్. అంటే ఒక బోన్, రెండు బోన్స్ ఒక దగ్గర ఉంటే దాన్ని మనం జాయింట్ అంటాం కదా. సో ఈ జాయింట్, ఇది నార్మల్ పొజిషన్ అనుకోండి, ఇలానో మూవ్ అయినా అనుకోండి, దాన్ని డిస్లొకేషన్ అంటాం మనం. ఓకే, సో మరి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? బ్యాండేజెస్ వేయాలి, అది అస్సలు మూవ్ కాకుండా. ఏదైతే ఎఫెక్టెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షోల్డర్ జాయింట్ డిస్లొకేట్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో అది అస్సలు మూవ్ కాకుండా మనం ఇలా బ్యాండేజ్ చేయాలి, టైట్ బ్యాండేజ్. ఇమ్మూవబుల్ బ్యాండేజ్ అంటాం, ఇమ్మొబిలైజింగ్ బ్యాండేజ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, సో ఆ బ్యాండేజ్ చేసి అస్సలు కదల్చకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో
ఒక డిస్లొకేషన్ అయితేనేమో జనరల్ ట్రీట్ చేయొచ్చు, లైక్ మనం బ్యాండ్ చేసుకొని ప్రాబ్లం లేదు. ఒక్కటికి మించి 2 కానీ 3 కానీ డిస్లొకేషన్స్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో మనం డిస్లొకేషన్స్ ఎన్ని టైప్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎన్ని టైప్స్, షోల్డర్ డిస్లొకేషన్ చూడొచ్చు, ఎల్బో చూడొచ్చు, థంబ్ చూడొచ్చు, ఫింగర్, జా, నీ డిస్లొకేషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు షోల్డర్ డిస్లొకేషన్ చూపిస్తున్నారు చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎల్బో డిస్లొకేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నార్మల్గా ఇక్కడ కూర్చోవాలి కానీ అది ఇక్కడికి మూవ్ అయింది కదా, సో దీన్ని మనం డిస్లొకేషన్ అంటాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తే హిప్ డిస్లొకేషన్ ఇది. ఓకే, సో వేర్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఇదేంటి ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఓకే, సో ఇది ఒరిజినల్ పొజిషన్ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది కదా, సో అందుకే మనం దాన్ని డిస్లొకేషన్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హిప్ డిస్లొకేషన్. ఓకే, సో మీకు ఈ డిఫరెంట్ వేరియస్ ఇంజురీస్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే.